constitution in the constitution that the president Jambo wenu wa ndugu, karibu kwa Kongo Yetu TV. Kani malaka kwanza hapa, gonga hiyo subscribe button, subscribe Kongo Yetu TV ili usio na miss na video zenye tutakuwa na post hapa Kongo Yetu TV. Kwa ndugu, nchi yetu Kongo, nchi ya mambo mengi, nchi ya maproblem ya mingi, education problem, afya problem, security problem, kazi problem, legitimacy problem. Kama kwa president wa hiyo nchi, kama kwa president, utaanzia wapi? Wandugu, kama mnaona jinsi inaandika mtitle, president anafukuza, President Felix Tshisekedi Tshilombo anafukuza Minister of Justice. Bilianzia wapi kwanza? Mnajua unapita masio kidogo, watu ya FCC, watu ya Kabila walifanya proposition ya malo 3 yenye walikuwa wanataka kwamba Minister of Justice awe na control by judge. Maana ba judge bakwe chini ya Minister of Justice, ba judge ili kusema baite mtu kama wa government ili wamsambishe, inabidi kwanza baombe permission ama ruhusa kwa Minister of Justice. Na kama Minister of Justice anabambia kama beko natumikia hapa case fulani, kama beko na sambisha mtu fulani, kama Minister of Justice anabambia wapate kumwacha huyo mtu, wapate kuacha hiyo case, bawe nafanya hivyo. Ana Minister of Justice awe naye ili mtu wapate kumnominate, awe napitia kwanza kwa Minister of Justice. Na maana yake alikuwa anataka tena kuchukua nguvu fulani ya president papache Minister of Justice, sababu anajua Minister of Justice ni political party hapo, ni PPRD wa FCC. Sasa mnajua hiyo proposition ya law ileta problem, bado wana protest na president Katala anasema hawezi itika hiyo law ya vile ipite, hawezi sign hiyo law ya vile, sababu hata kama bana ibali kama wanaitika kwa National Assembly, kama bana vote kwa National Assembly, president ndio anakuja na signature ya mwisho, president atasema hata sign. Sasa hizo laws za hivyo, wakati banafanya proposition kwa National Assembly, before National Assembly bapate ku vote, inabidi kwanza ba tume hiyo ma proposition ku government, ili government nao wapate kuangalia, wapate kupapatia point of view, wapate kupapatia gisi, waambia gisi wanafikiri pa hiyo ma proposition. Sasa hiyo proposition ilibidi kwanza wapate kuidiscuss mu Council of Ministers, ama gisi wanasema in France Conseil des Ministres. Minister of Justice alichukua hiyo proposition ya law, akaandika mjina ya government ya kama government inaitika, government inaona kwamba hizo proposition ziko sawa, anake anajibu National Assembly mjina ya government bila kupitia kwa Council of Ministers. Mliona Minister of Justice last weekend yenyewe ilipita, walimfunga, anaenda kisha wakamsamisha masaa kidogo, wakamrudisha. Mliona jinsi bileta makelele watu ya FCC, ba PPRD, watu ya Kabila wanaanza kufanya makelele nini, Felix Tshisekedi anakuwa dictator, Felix Tshisekedi hivi na hivi na hivi. Na wenyewe walikuwa wanasema Felix Tshisekedi bonje walimpatia, bonje walimtia mkiti. Sasa mtu mwenyewe mnitia mkiti, mnaanza alia tena sema anakuwa dictator. Kutoka pale Minister of Justice tulisikia kwamba alienda samba tena, kama siku yenyewe ilifuata, kama ama wiki yenyewe ilifuata, ilikuwa hiyo siku alifunga, ilikuwa Saturday, na tulisikia kwamba Monday alienda tena samba. Watu wengi walisema kwa nini wakati Vital Kamerhe alienda samba wanamfunga mara moja, Minister of Justice anaenda samba wanamrudisha? Bon, njoo demokrasia ile, njoo etat de droit yenyewe watu wanatafuta, rule of law yenyewe watu wanatafuta, njoo ile, na mtu anaweza samba na kurudia. Rule of law sio tu kwa mtu kufunga watu wote, lakini rule of law mtu anaweza samba na kurudia nyumbani. Rule of law anaweza muita mtu ku justice kusamba kumsikiliza tu, lakini kuongoa kama anaita mtu kwenda kusamba maana yake ni abomination. Lakini sio hivyo. Mtu kama wanaona kwamba kwa kitu kimoja kiendeki, mtu anaweza muita, wanamsambisha, na kama hakuna kia kumfungia wanamrudisha kwa nyumba yaenda akaikae. Mnaona? So hapo hiyo mistake yenyewe Minister of Justice alifanya, yenyewe ilifanya wamfunge, lakini bali mwacha. Na sasa jana gisi banakuwa nafanya Council of Minister kila Friday, kila siku ya tano, meeting yao President Felix Tshisekedi na ba ministers bote na Prime Minister wetu Prime Minister Sylvestre Ilunga wanakuwa nafanya bote Council of Ministers banafanya, na kisha bana discuss vitu mbalimbali na banachukua ma decision lenye kuhusu vitu mbalimbali. Na jana president hii Council of Ministers yenyewe walifanya jana Friday
tarehe 3 July, Council of Ministers yabo, President alisema, anamwambia Minister of Justice, monsieur, jideconnecte. Mnajua hizi siku hawezi kutana sababu ya coronavirus, ndio wanafanya video conference. Jo meeting zile hizo anakuwa anafanya hizi siku. Lakini Minister of Justice anaingia, tumesikia kama president anamwambia, monsieur, déconnecte-toi, déconnectez-vous. Anamwambia ajideconnecte. Toke mu meeting, wanamfukuza meeting. Na president anawaambia tena wa minister kwamba wakati walifanya meeting yao, wakati alikutana na Kabila juzi siku ya 4, juzi siku ya 4, alimwambia Kabila kwamba minister wako itabidi resign. Ama kama akataka ku resign ama kudemissioner, mkisi wanasema Kifaransa, itabidi nimfukuze, alimwambia. Lakini watu wengine wanasema kwa nini na beauty yote ili afanye bila amwambie Kabila nini? Anamwambia, lakini si kumwambia, sio kuomba permission ama kumuomba ruhusa. Ndio hivyo. Sababu anasema alimwambia kwamba mtu yako inabidi demissioner, inabidi resign. Ama kama resign itabidi nimfukuze. Hivi ndio hilo unaona anasema president anafukuza Minister of Justice. Minister of Justice huyu, sababu unajua, tuende kwanza polepole. Huyu mtu anaingia mkiti, president mpya anaingia mkiti, unakuta inchi gisi iko. Yeye anaona kwamba kitu yeye anapasha fanya ni kupatia justice bajaji, kubarudishia nguvu yao, kubarudishia uwezo yao. Gisi constitution inataka, constitution inapenda rule of law, na constitution inapenda kila institution iwe independent. Executive iwe independent, judiciary iwe independence, na legislative na wawe independence. President, executive, National Assembly na Senate, legislative, bajaji, court na court na maana bajaji bote wale beko mu judiciary. Sasa hiyo proposition ya law ya wale watu ya FCC wale banaita Minaku na Sakata. Proposition yao ilikuwa ya kusema bajaji, Minister of Justice na control. Yeye manake hiyo proposition ya law yake ilikuwa unconstitutional, ilikuwa anavunja constitution. So constitution inasema judiciary power inabidi kuwe independent. Asabu ule minister mwenyewe kwa chini ya executive, ba minister of government yote kwa chini ya president ndio executive. Bana nataka sasa Minister of Justice akwe juu ya judge. Ba judge wenyewe kwa nani ingine? Tuseme institution nyingine. Ba judge wenyewe wanapasha kwa beko independent, this judicial power inapasha kwa iko independence. Bo iko independent, bo alikuwa anataka Minister of Justice ana control. Hiyo yote ni uoga. Banajua kwamba hizi siku gisi justice, ba judges wanaanza gisi bana tumika, wanaona gisi wanamfunga Vital Kamerhe, wanasema hapa kuna kwa danger kama tunaacha ni mambo. Banajua ushaiba pesa, banajua benye baiba manyumba, banajua baiba magari. Hiyo yote nje inaanza wafanya wapate kuogopa. Apati kuogopa, jua na sasa taka bawe na control budget. Maana jao watu Jackson wanakuwaka. Wao wanakuwa napenda wao na control biote. Ili busiwe na bafunga, ili bakwe na uwezo tu. Jackson wanataka. Na njogi siko tena leo. Kwa hiyo wakati mimi nataka chague batie president wa Seni commission yenyewe inakuwa na organize ma election. Mimi nataka bachague president pale. So mtu mwenyewe banatia, mtu mwenyewe ashatumika tena hiyo Seni. Mtu mwenyewe hii Seni yenyewe ile Seni, ile watu wako wanasema iko corrupt. Ni watu wanasema ni bale watu wote be corrompi, kama kisha wanasema mu Kifaransa. Beko corrupt. Bale watu wenyewe washapenda kula pesa. Watu wenyewe wanaleta fuyo. Hiyo Seni yenyewe ilifanya hapa mu 2018, ileta ma result yenyewe na kabula watu. 2016 2018 inakabula watu. Maana Seni ileta kama problem mu 2006 my elections ileta kama problem. Mu 2006 ileta kama ma contestation. Mu 2006 ileta kama problem. Waleta ma election, waleta ma result ababitike. Mu 2011 waleta ma result ababitike. Mu 2018 waleta ma result ababitike tena mpaka hivyo. Ileta ma problem. Sasa hii tour this time inabidi batie batu wenyewe watatumia mseni ile commission electoral commission yenye batu wenyewe watatumia benye biko sinsia, watu wenyewe watasema ukweli ili kusiwe tena kwa problem kama hii ilikuwa kwa zamani. Ndio hivyo president anasema
which National Assembly bo washaenda bana muitika huyo, kama ni Ronsard kama ni nani na andika jina yake ule Ronsard kama nani mwenyewe bali peleka kama jina ya president wa Seni Electoral Commission, watu waitiki, watu hawataki hiyo mtu. Ndio na president anasema, anaambia watu wote kama inabidi kuwa na nasikiliza bila watu wengine wanahitaji. Ya watu wengine wanataka. Inabidi maana tusikilizane. Sawa, kama kwanza huyo mtu unamtia, watu wanamkatalia. Sasa mbona wao wanasema huyo mtu ma results kama mnafanya election, ma results yenyewe watu wataitika. Mnatia taka mtia mtu wa president wa Seni, kwa hiyo Electoral Commission. Watu wanamkataa. Sasa mnazana sasa unaweza kwamba ma results yenyewe ataleta huyo mtu watu wataitika. Hata itika watajua kama ni ya uongo. Sababu huyo mtu kwanza alitumika na president wa Seni wa zamani. Maana yake ni watu ba moya. So, watu wanataka kwamba hiyo Seni kwanza inabidi kufanya ma reforms mu hiyo Seni. Inabidi batengeneze, bangalia ma mistakes zote ziko wapi, batengeneze before hata batie president wa Seni. Ili hiyo commission ipate kwa mzuri, watu wenyewe watakuwa pale watu pate kwa confident na wale watu wapate kuaminia wale watu ama kama watu watumainia, ili hata wa election wakati wataleta ma result watu watapata kuzitika. Leo Martin Fayulu na Felix Tshisekedi washaka bulana sababu ya ma result ya election. Ni watu wenyewe walikuwa pamoja mu opposition zamani. Leo wanakabulana sababu ma result ilikuwa vibaya. Sababu ma result haikuwa clear kwa kuleta ma result vizuri. Ilibidi walete ma result na wapate kwanza ma result takisi walisemaka ya 2018 walisemaka tu manamba. Felix Tshisekedi anapata 7 million na bitu, Martin Fayulu anapata 6 million na bitu, Emmanuel Shadari anapata 4 million na bitu. Bila kusema huyu Kasai anapata wingi hivi, bila kusema wewe Kulubumbashi ulipata hivi, wewe kama Kanyabayonge ulipata wingi hivi, wewe Katakokombe ulipata wingi hivi, wewe Kusanguru unapata watu wingi hivi. Bila kusema hivyo, kusetia tu kinamba, watu wanaanza jiuliza, maana yake nilipata huku ngapi? Nileta ma problem. Watu wanakabiliana sababu ya my election. Just Felix Tshisekedi anasema inabidi kutia mtu mwenyewe watu wote wataitika, ili hata maelezo yenyewe ataleta watu wapate kuitika. Sasa je, shida iko pale. Hao wale watu wenyewe ba enemy ya nchi bo wanataka kutia mtu wao ili wapate kumcontrole, ili apate kubapatia tena majority National Assembly na ma provincial assembly kama jinsi walifanya hii election ilipita. Hii election ilipita. Watu wakasha chukia, lakini kwa ya kushangaa watu wote wanatoka majority National Assembly. Walikuwa wanajua kwamba kukua moyen hakuwa njia nyingine ya kufanya. Wanaangalia kama bana lose presidential election, kama bana lose legislative elections, maana yake boy yao inakufa. Sasa walifanya nguvu kwamba wapate kuwina majority National Assembly ili bawe na control bit, hiyo wapate kuweza kufanya deal ama agreement fulani na mtu mwenye atawia presidency ili wapate ma presidential election ili wapate kutumika pamoja. Na ndio hili walifanya. Banajipatia majority National Assembly na provincial assemblies ili wapate kupata chance ya kuendelea kuongoza nchi. Na ndio kile wanafanya sasa hivi. Sasa hizi President Tshisekedi hawezi fanya vitu yote yeye mwenyewe, kwa vitu vingine anaanza fanya mwenyewe, na kwa vitu vingine inabidi pate kuongea na president wa zamani. Sawa, president wa zamani ndio chefu ya majority ya National Assembly. So ndio kile wanataka. Sababu huyo mtu mwenye anatia wa Seni ule akwe president wa hiyo Electoral Commission ni mtu mwenye watu wa mingi abampendi. Sababu alitumika ni mtu mwenye alitumika na wale wenyewe president wa zamani wa hiyo Electoral Commission. Hivi watu wengi wanajua kwamba akiwa pale hata kama huyo ma elections yanataleta bata waone kama itakuwa sawa kweli. Sasa mtu mwenye banamkataa, watu wanamkataa. Unajua shida mwana kwa watu ndio kama mtu mwingine anajikaka kutuira anasema Kabila si chama ya nini? Kabila watu wenyewe si hatutaki, ndio wenyewe anatiaka tu. Watu wenyewe hatutaki, ndio wenyewe anatiaka tu. Maana yake yeye watu bataki anatiaka kwa nguvu. Utaki usitaki anamtia. Mtu mama andika kutuira anasema sisi chama ya nini ujamaa? Mtu wenyewe hatutaki ndio anatutiliaga tu. Unaona? Hao watu nguvu ishaisha. Sijui, lakini hata leo watu wengine angalia naamini kwamba Kabila kuna mcontrol Felix Tshisekedi, Kabila kuna dictate Felix Tshisekedi, Kabila kuna muongoza Felix Tshisekedi, Kabila ndio nominate Felix Tshisekedi, Kabila akingali anaongoza nchi.
Kila mtu anaweza waza kisa anaweza, lakini kisa anapenda waza, lakini vitu ya mingi yeye bishachibadilika Kongo, lakini hatuwezi sema vitu yote vinaendelea mzuri. Hiyo sio kweli, lakini ukweli ni kusema inchi inaenda kubadilika polepole na inchi inaenda mbele. Batu balikuwa nasubiri change. Batu walikuwa wanapenda inchi badilike, lakini president mwenyewe anafika anakuta inchi kitu kyote iko priority. Imagine unakuwa unaongoza inchi, unakuta kitu kyote ni priority. Afya kule ni priority, vitu vyote viko chini. Unaangalia makazi priority, bado inabidi wapate makazi. Unaangalia security priority, mavita kila siku huku nini vile kila siku. Education priority. Anakuta constitution inasema bado primary school inabidi kwa bure, lakini bado wanalipaka tu. Inabidi Felix Tshisekedi akwe afanya kwamba hiyo law wapate kuifuata. Jinsi constitution inasema batoto inabidi wasome bure. Batoto banaanza soma bure. Unakuta hii yenyewe almost kitu kyote kiko priority. Maana hakuna sekta yenyewe kunatumika vizuri. Sekta yote, masekta yote iko priority. Masekta yote iko chini. Ndio hivyo watu waliishi maisha mbaya. Mateso ni ya mingi Kongo. Ndio hivyo watu walikuwa nasubiri change. Wakati president anakuja mwingine alikuwa na hope, alikuwa anatumaini fulani, alikuwa anataka wakati tafika apate kubadilisha vitu, lakini hawezi tayari kubadilisha vitu yote msiku mmoja. Inchi mkubwa kama Kongo hawezi badilisha msiku mmoja. Na unakuta inchi yenyewe batu. Mimi nakuwa nasema kama unaangalia mainchi ya mingi kutoka siku yenyewe walipata independence mpaka leo basha endelea mbele. Lakini Kongo kwa unaangalia kutoka siku tupata independence na leo tunarudia nyuma. Sababu kama unaona mapicha ya Kongo gisi ilikuwa zamani, hospital ilikuwa zamani, majengo mbali fulani ilikuwa zamani, wenyewe walikuwa colonize, wenyewe baliachaka. Bazungu ba Belgium. Majengo yao balitochiaka, vitu mbalimbali wenyewe balitochiaka. Kama infrastructures, wenyewe balitochiaka. Leo hizi hatuna hata kimoja. Leo kutoka mu province moja huku kwenda mu province nyingine huko ni shida, manjia hawezi, manjia yenyewe unafanya miezi kusema ufike mu province nyingine. Lakini unakuta mtu anaiba $200 million, unakuta mtu anaiba $57 million, unakuta mtu anaiba $70 million. Mabarabara kuna. Joyce anakuwa anasema mimi Kongo isharudia nyuma sababu bila bazungu balitoachiaka biote tucharibu na tujenge kitu. Manake Felix Tshisekedi anakuta inchi yenyewe basha yaribisha miaka mingi, lakini watu wanapenda itengeneze mwaka moja. Yeye ni yafanye magic, yafanye nini? Sababu watu walikuwa wanasubiri change mingi mkubwa, wakati wanafika Felix Tshisekedi wana vitu pole pole. Lakini watu walikuwa wanapenda afike wapate change mara moja paf. Unajua kama mtoto ashasikia njaa, mama yako anapiga, mtoto anaona watu mnasema vitu vina kawia. Mtu anaona vitu vina kawa na yeye 5 minutes anaona ni muda mrefu sana. Ndio kisa watu biko. Mtoto kama yuko na njaa akuwake nasubiri asema biko naipiga. No, njaa haikuwake na haijuake kusubiri. Njaa mtu ashisikia njaa yeye anataka ni kula, yeye anataka ni kula, anataka chakula ionekane ya kule. Maana yake wewe kama uko napiga yeye atakana wana sabi na kalenje kile kupale batu bako ngani biko na njaa wapate kwa na education mzuri, biko na njaa vita ishe, biko na njaa wapate pata makazi, biko na njaa wanataka baone justice system mtumiki, wanataka baone watu wenyewe waliwa pesa bafungwe, wanataka baone watu wenyewe walifanya vitu hivyo wapate wafungwe, wapate kufungwa. Hiyo njaa yote yenyewe inafanya kwamba watu wengine wapate kuona kwamba vitu abiende, lakini vitu biko naendelea ni pole pole. Watu wanapenda change kwa mara moja, change hizo kwa mara moja. Batu wenyewe wenyewe walipitaka balikuwa ba dictator. Maana balikuwa anafanya vitu hata wanavunja sheria hawajali. Lakini Felix Tshisekedi analeta rule of law ama etat de droit wanasema mkifaransa. Rule of law inabidi kufuata sheria. Rule of law inabidi kufuata constitution, inabidi kufuata malaw za nchi kinapendeza kuwa. Anatekea leta demokrasi. Na demokrasi inakuwa pole pole. Demokrasi inakuwa pole pole. Inabidi usubiri. Tumpatie chance apate kutumika kazi. Wandugu, Kongo ina mambo mengi na muda unakuwa mfupi ya kuongelea mambo. Lakini naona wandugu tunamalizia hapa, tutarudia tena. Mungu awe nasi, Mungu atulinde na mkumbuke tuko pamoja. Diferencia sawa entre vino kwa mwa sababu baadhi ya kabila wanasema kabila. Here, when they mention in the constitution that the president
I can